Uma movimentaçãozinha básica aqui de capoeira mesmo. Sem muita frescura, sem nada demais. E passando para convidá-los para a nossa aula de capoeira, né, que vai ser hoje a partir das 8 horas da noite, horário de Londres, ou às 4 horas da tarde, horário de Brasil. Yeah? So just passing here to invite you guys for the live tonight. It's going to be from 8 p.m. UK time or 4 p.m. Brazil time. Okay? So for now, we're just going to practice here a little bit of the basic movements of capoeira. Movements where you can practice on your own. You can just stretch a little bit, warm up the body, and every day you can just practice nice and easy, very simple movements, you know. Nothing crazy, nothing wow, spectacular, but some movements which will help you to develop self-confidence, flexibility, balance, you know, control, and I don't know, a lot of benefits you can have from practicing sports or martial arts, okay? So what I'm doing here is not a class. I'm not here to teach you guys at this very moment anything to do with capoeira. I'm just here showing you a little bit of what I do after work on a normal day. So when I finish work, I just come here and I do a bit of stretch myself, you know. So I'm just here. It was a long day delivering call, so before I go home, I like to stretch a little bit, okay? As I say, I'm not here to try to teach you guys absolutely anything. I'm just doing things what I do every single day, exactly the same. Just doing a few movements, stretching myself, just to make sure when I go back home, I'll be okay. But you need to understand, as you're starting to get old, things were completely different. Okay, energy is not the same, the power of the body is not the same, so everything needs to be done very nice and slowly. So it's not about power anymore, it's not about become a winner for any fight, it's just really how can you ease up the body, the joints, and the ginga. As I practice and as I train, all of these movements work most of the muscles and the joints on my body. So the basic movements of the capoeira is everything what I need when I finish work to practice, not to show off to anyone, not to expect people who become a capoeirista. It's just for my own good. It's just for myself, you know. So some of the muscles are not great. I can stretch it as much as I want. I can stretch my leg. I can keep the balance. So this is basically is just good for my health. Okay. But of course, you're always going to have people asking you questions or challenging you for whatever. Just don't fall for it, you know. Do your own thing. You don't have to prove anything to absolutely nobody, okay? So just practicing sports for the benefits of the health. Just practice, relax, make sure you go nice and slowly, not forcing the body, not trying to get any injury, okay? You look like you can handle yourself. I can pretend. I can pretend, buddy. I really can pretend. I'm from Brazil. I'm from the south of Brazil. I was born in a place called Arapoti, very small place in the state of Paraná in Brazil. But for the past 19 years, I live in the UK. So I teach martial arts, self-defense, and capoeira, and I practice esgrima. And I'm a co-man, I'm a chef, I'm a sports massage therapist. And on the weekend, I'm just a drunk guy walking on the street with my walking stick, like getting old boys.
Getting old. Absolutely getting old, guys. The silver flip-flop. You know, yeah, boy, life. Lembrem-se, treinem apenas para manter a saúde, para manter o corpo, para manter o foco. Vou ficar tranquilo. Não para briga, não para discussão. So don't train to try to find issues with other guys. Don't train for fight, just train for fun. Train just to keep your health. Vamos treinar para a vida toda. Controle, balanço, a linguagem do corpo. Ed Gordo. Ed Gordo. Now you just brought me back to my childhood. God Almighty. I used to love taking Eddie Gordo. Yeah, I was there when it started. Many years ago, guys. God Almighty. Many years ago. And many people say, can you fight? You always say, no. There is nothing better than keep your secrets for yourself, mainly when it comes on a fight beat. If you tell all of your friends what you can do, or if you show too much what you have, there will be no surprise anymore. So if one day you need to use your skills, people will know what you are capable to do. So just show people what people want to see. Just show people the beauty of the movement, not the efficiency of the movement, not how strong or how fast you can be. For example, you can just show them how much you can control the kicks, how much you can bring it back, and you can attack in different ways. As you are pretending you are fighting with someone, and you have to have your body working in all different directions where you can attack and you're being attacked again. So you need to kick, escape, run. Have the body controlled, breathing. Once you learn how to do the movements slowly, as you learn how to concentrate and keep the balance and the focus into your thing, it becomes much easier when you need to use it on a fight. For example, you're going to kick someone and this person is going to grab your leg. You can always stop the kick. You don't have to throw and waste the movement. Don't waste energy. Now, if you practice slowly, you can control it. So when you're going to go fast, you can always divert and change the dynamic of the movement. You can always aim something and kick something else. This is how you can travel around the world of the capoeira, the world of the martial arts. You know, become unpredictable when the people are there to attack you. So you can protect yourself in a lot of different ways.
You just need to learn. You need to learn how to attack from everywhere and how to escape from everywhere. And how you do that? Practicing. Slowly, nice, continuously. You're not going to practice one kick for 10 minutes and think that will be efficient when you need to use it in a combat or anything. When you put yourself on the training base, it's a commitment for life. Okay? I don't care how many years I'm going to train this kick. Simply based on lifting the knee and stretching the leg, which you can kick low kick in the shin, you can kick in the balls, you can kick in the shin, you can kick whatever you want, but you can train this kick for 1 year, 2 years, 10 years, 20 years, 30. I've been practicing that kick for 34 years. I don't know if one day, when the real combat comes, I'm going to be able to use it. I don't know if I'm going to have the chance to use this kick on the circumstance. So I'm not going to be bothered training that kick. Right, I'm going to get someone down like... Okay. No, I may never have the chance to use that kick to hit someone. It may never happen. So why do I train this kick? Knees is a good way to practice and train your knees. Okay? Work on the circulation. This motion here can work a lot on the circulation of your knees. The hip, mobility of the hip, because you're not only kicking one way, you can kick and change, diverting it. You can find all different ways. So you are working on your hip, you are working on your flexibility, balance, when you can control the body. You need to do a step long somewhere. You can just step. So I'm not training that kick on the purpose I'm going to fight someone. No. It's to keep my health. Because I'm getting old, I'm not as flexible as I was anymore. I'm not so patient because you guys are watching it and not leaving the blood liking it. What you're waiting for is just to hit the button of the like if you are liking it. If you don't like it, you can swear at me as well. You can criticize, you can swear, you can do whatever you want. But let's interact here. If you like it, why not subscribing to the channel? Why not leaving the like in there, which help us to grow a little bit more? Woo! And of course it would stop. People would just get away. I would do the same. Sorry guys, I just had to stop the live for a bit, which everyone now just disappeared. And remember, it's not about what you can do, but it's about what you don't let people do to you. You know, the easiest part is when you can learn how to strike strong, powerful, or move fast. The hard thing is when we start needing to move slowly. Sorry guys, I had to disconnect for a little bit, but back here again, not for so long though. But it is just controlling the body. It's just about, you never know when you're going to need to use any skills of self-defense. But I always let people know the best way what you can do to work on the self-defense is make sure your legs are good. Make sure your knees are okay, you know. The hip, why? Because when you need to run, that's what you need. You just need a good legs to run and to run as fast as you can. Because in the world of martial arts, everything is allowed as long as you survive. And I'm talking everything is allowed as long as you survive. And the first thing what is allowed is run. Run for your life. Agora eu virei corda verde escuro, Ellison Alves. Qual o grupo, Ellison? Esse negócio de corda, velho, me pega muito, porque tem grupo que a corda verde
Entendeu? Ela modifica muito. Tem grupo que é a primeira, tem grupo que já é a oitava, tem grupo que são professores. Então, me diz qual o grupo que eu posso ter uma ideia melhor. So, when we're talking about martial arts, as I say, when you strike someone, really consider when you're gonna hit someone, guys. The easiest thing to do is run, but make sure your body is prepared to run. Or no one will just like sweep your foot and you're gonna fall on the floor and people will step on you. No, make sure you run and you run to the right direction. Regardless if you have a shorts, if you have a trouser on the jeans, that's what I do at my school. I don't care how people they come to the train. I don't care what kind of clothes they come to train, because we do train in different wear clothes, like my overall. A lot of people they send me message saying, "I don't know how you can move using an overall." It's simple. If I'm only able to train with my uniform from the gym, what is going to happen when I need to use my skills in the street, or if I'm at work and something happens right there? I need to make sure everything what I do, the clothes will not be holding me at all. That's why I like training. I have heavy boots. Maybe they are not like crazy heavy, but they are not so light. You know, yeah. So make sure you find the hardest way to train. Train hard, live easy. That's what I do for myself. That's how I answer. União Capoeira Arte. Vou ter que dar uma olhada. União Capoeira Arte. Qual que é a graduação verde? Quantas cordas são? A verde escura. But as I say, in the moment I am right here, right now, for me it's pointless to put any power in my kicks. For me, I'm not saying for other people. People, they can train the way they feel better, the way they believe it works better for them. Okay? The clothes that I'm using now, the weight I have on my foot to train power and impact, for me is a waste of time. Why? Because I'm gonna get injuries if I'm kicking something which, if I'm kicking a bag, I can put some power, I can really bring it to the bag. If I'm kicking the air, what difference will be if I'm kicking fast or if I'm kicking slow? I'm just kicking the air. So one thing what I need to do is not about the power where the kick will come, but how about can I control that? Because I'm kicking the air, so it's gonna pass through. But am I okay to get back in the shape I'm gonna be ready for the situation which comes there? That's why I like to train more my balance and my flexibility when I don't have someone to train with me or I don't have a punch back. Okay? That's normally what I do. I'm not saying it's right. I'm not saying that's the way to do anything. But what I'm saying is it has been working for me for the past 35 years training martial arts. I said 34 because this year will be already 35. Yeah, the uncle here is getting old, guys. The uncle is getting old. And you bunch of motherfuckers, you are not leaving your bloody like to this video here. What the hell are you waiting for to leave your like? Or at least leave a criticism, or just say, I don't like what you're saying, what you're saying is bullshit. I don't believe in even one single word what you are saying. That you don't have to. You don't have to believe me in no ways. I'm not your father. I'm not your teacher. I'm not an authority in your life. I'm just a person who is training here on its own. I'm just here on my own, doing my training, and you guys get entertained by this stupid video over here right now. Now, if you're gonna train anything, fine. If you're not gonna train anything, what difference that will make in my life? The only thing what I know is if I stop training, this will make a difference in my life. Because that, if something happens and my body is not prepared, what can I do? Nobody there is gonna run for me. Nobody there is gonna come after me to help me out when I have my issues. So I need to make sure I can see what's happening there. I can make my attacks. I need to make sure I can go up and I can go down, I can go on the floor. The spin kicks are as good as the straight kicks or the punches or the blocks. I need to make sure I am prepared. Now, there's a lot of people out there, they don't like what I do. What can I say to these people? Fuck it!
I don't give a damn. I'm not going to change my routine just because some people believe what I'm doing is not good for them. It doesn't have to be. When you are training, your training needs to be good to you, not to anybody else. Okay? Doesn't matter what kind of training we're doing. If you're just training capoeira, nice and smooth, very ginga. I see people train the ginga over here, this way. And people, they go here all day long. You're not going to see me train there. You're not going to see me this aggressivity in the way I'm moving my ginga. It does not work for me. But it works for some people. So they train the way they feel like. Why? I don't want to be here. I can't see the phone now. And I have to go. Oh, I don't want to be like... I want to see what's happening in front of me. So this is my fight position. This is fight position. This is fight position. This is my fight position. Not necessarily I have to be here. No, when I pass the ginga is just a footstep, which if I can't see you, I can't fight. If I can't see your hands, I don't know when people hit me. If my hand is right in front of my face, you can just push my arm and I'm going to knock myself out. So it's different ways you see martial arts, different ways we see how the movements can be put in there. You know, I like to have my body prepared. Even if I kick, I still try to be able to do 1, 2, 3, 4, 5, 10 kicks, if I might. Maybe one of them we will use. Maybe I just aim to kick someone in the ribs. They escape, I can straight go for the knee. Or I can pretend something one hook. You know, movements will come from nowhere. I'm just standing here. The movements will have to work hand, elbow, head balls. You have to use whatever you have in your hand when you need to fight. And go, okay, what's done? Verde clara, aí muda a ponta para amarelo, mas algumas vezes aí essa é a quinta graduação. Ah, entendi. Entendi. Então é isso, pessoal. Please, leave your like, if you like it. If you don't like it, fuck it. If you do like it, subscribe. Come tonight for the lesson and try to learn something else in there. Então, se é para quem gostou, legal, muito obrigado. Entendeu? Tente fazer os movimentos em casa, já entendendo que vocês vão treinar para manter a saúde, não é para sair trocando pau com ninguém na rua, mas é para manter aquela saúde. Você chega assim no boteco, dá uma cerveja, o cara bota o copo assim em cima do teu pé, ó. Aí você pega o copo, traz devagarzinho, pega na mão, bota ali em cima do balcão, devolve, sai e vai-se embora. É para isso que eu treino, para estar com o corpo treinado, preparado, equilibrado para as situações da vida. E mais uma vez dizendo, não se preocupe com aquelas pessoas que não gostam de você. É inveja. O que não for inveja, foda-se. Né? Não se preocupe com a opinião alheia. Se você tem um problema e ninguém vai te ajudar, você também não precisa esparramar para ninguém. Né? Se a pessoa não vai resolver o teu problema, você vai contar para ela para quê? Para ela sair falando mal de você? Não! Guarde para você mesmo. Os seus problemas são seus, ninguém tem nem aí. A pessoa está pouco se fudendo. Se você morrer amanhã, meu pai, dê graças a Deus se tiver 1 ou 2 pessoas para te levar num caixão para o cemitério. Porque o povo, do jeito que está hoje em dia, até os urubus estão meio exigentes aí no que eles vão comer. Então não se preocupe com a opinião ali, se preocupe com o seu dia, se preocupe com o que você vai fazer hoje. Se preocupe com a sua vida, se preocupe em pagar o seu próprio imposto, o seu aluguel. Não viva de favores. Não dependa de ninguém para comprar o pão de cada dia, entendeu? Quem quer te ajudar vai te ajudar porque se agrada da sua pessoa, não porque você está pedindo, entendeu? Então seja feliz, abra o coração para o mundo, viva a vida. So, you know, don't try to please the world. The world don't need a shit who you are or the problems that you have. You need to be you, okay? People will only respect those who respect themselves. If not... Ô Fábio, chegou meu irmão? Como é que você tá, meu pai? Beleza? Sem inveja manda... Ah, a inveja manda toda a puta que os pariu. O bom, Fábio, é que aqui a gente ainda pode xingar todo mundo, velho. Pode xingar, pode mandar casa do caralho, né? Tem um monte de... E falo, viu? Quem quiser, quem não quiser, quem não gostar do que eu vou falar aqui agora,
É o seguinte, ó, é um recado aí para os brasileiros aqui da cidade de York, da cidade onde eu moro. Ó, tô de olho em vocês, viu? Tô de olho, viu? Porque para falar na internet, grupinho de WhatsApp é bonito pra caralho. Tá todo mundo aí, meu amigo, meu camarada, meu irmão. Ó, brasileiro novo que estão chegando aí, vou repetir uma frase de Olavo de Carvalho. Toda piroca se torna invisível depois que ela entra dentro do seu rabo. Então, rapaziada que tá chegando nova aqui em York, Leeds, Harrogate, na Inglaterra, pensa que brasileiro vai te ajudar? Eles vão, ó, tudo no seu rabo, viu? Brasileiro no exterior, dá para contar nos dedos aqueles que querem te ajudar. Dá para contar nos dedos. Aqui é cada um por si, Deus por todos. Entendeu? E quando vocês vão viver um certo tempo aqui, vocês vão começar a entender isso. Mas de começo é bonito. Ah, chega um camarada novo, olha, vamos ajudar aqui. Levam para a igreja, levam não sei para onde, uma cesta básica. O cara chega aqui se sentindo uma celebridade. Passou um tempinho, esse tempo bom não dura para sempre não, velho. Tempo bom não dura para sempre não. Então, ó, quem tá e eu conheço, e tem uma, viu? Quem tem rabo de papel não brinca com fogo. Conheço brasileiros aqui em York, não só em York, como na Inglaterra, que viveram ilegal aqui, muitos anos atrás, compraram documento falso, ficaram aí e tal, casaram, criaram família, pegaram documentação. Tem até uns perdidos aí ainda, que eu sei que os caras vão lá na Itália, tiram o passaporte de dentro do consulado, aí vem pra cá pagando mundo europeu, querendo não sei o que, assim, ó, tudo falso. Passaporte custa 10, 15 mil euros aí. Conheço. Ou conheci, né? Hoje eu não conheço mais, que o povo também, ó, já passou o tempo, né? Então, mas tem muita mutreta que os caras fazem para ficar por aqui. No final das contas, quem tá se fudendo com isso? Todo mundo. Por quê? Todo mundo tem o direito de procurar uma vida melhor. Todo mundo tem o direito de buscar um caminho melhor. Mas por que essas pessoas que chegaram aqui se fuderam, em vez de ajudar o seu próximo, querem fuder com o próximo? Porque eu já conheço gente que chegou aqui ilegal, viveu aqui ilegal, entendeu? Arrumou documento, casou aí não sei com quem, e ligou para a imigração para deportar gente que estava ilegal. Que eu conheço. Conheci assim, ó, de... eu ouvi falar que fulano... Não, eu conheço de olho no olho. Eu conheço gente de olho no olho. Eu conheço gente que chega aqui, que está 20 anos aqui, trabalhando, limpando o banheiro para baixo e para cima, e quando alguém desaparece que vai assim para o Brasil, olha, estou indo embora. Em vez de passar o trabalho para um amigo, não, vai vender. Olha, eu estou com um trabalho aqui, sou supervisor de uma limpeza, de uma faxina, mas eu estou saindo fora, se quer o meu trabalho, quero, 1.000 libras. Mas eu só tenho 900, não, é 1.000. Aí o cara fecha com 1.000 com a pessoa, só que se chegar alguém e oferecer 1.200, foda-se quem ofereceu 1.000, já estava tudo certo, não, ofereceu 1.200, 200, então compra a dignidade de muito canalha que tá por aqui. Então, velho, o que eu sei da vida de muita gente por aqui, agora eu tô falando aqui, ó, papo reto, papo aberto, falo na cara de qualquer um. Se quiser falar de mim, sintam-se à vontade. Não devo para ninguém. Para quem eu devo, eu pago. Não tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? Não tenho rabo de papel. Agora, não mexo com a vida de ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, atrapalhar de forma nenhuma, mas... que tem um povo aí que está merecendo tomar umas tapas de mão aberta, mas não é aquele tapa que machuca, não. É aquele um que ofende. É aquele um que magoa a pessoa. Isso tem, e tem muito. Então é isso, pessoal. Nego Teta vai sair saindo. Não se esqueçam, hoje, a partir das 8 horas da noite, eu acredito que 4 horas horário do Brasil, vamos começar nossa live lá na escola, entendeu? Dando as nossas aulinhas. Se tiver um aluno teu, se tiver 2, tá bom. Se não tiver ninguém, foda-se. Não vivo da capoeira, entendeu? Tenho meu trampo, então posso treinar à vontade. Posso me desgraçar todo, meter faca em saco de pancada e virar o sarabunda. Aqui eu já fiz munganga aqui hoje. Beleza? Opa! É famoso, come mortadela e arrota caviar, amigo. Não são todos, mas a maioria. Eu sei, irmão. Aqui, rapaz, aqui é a mesma coisa. O que eu vejo de nego aqui se fudendo, velho. Limpando o banheiro, escutando desaforo, fazendo um monte de porcariada. Aí o cara chega, vai pro Brasil, vai nos brechó, onde tem Por Armani, Hugo Boss, não sei o quê. Camisa que vale... Rapaz, camisa que, ó, vamos colocar aí, que valem 300, 400 libras, os caras, né, usa almofadinha, compra, nunca usa, põe ali no brechózinho, pega uma camisa de 400 libras e vende por 2 libras. O que tá dando 2 libras hoje? 14 reais. Mas é Hugo Boss, é Por Armani, é Nike, é Bench, não sei o quê. Aí o cara chega no Brasil pagando de gostoso, chega com o peitão tudo estufado assim, ó. Vê dinheiro, ó.
Sem contar aqueles um também que chega aqui, vem aqui, fica um tempo, dá o golpe, pega um monte de cartão de crédito, chega no Brasil nos cartão de crédito e quando volta para cá, pai, e para pagar BNTs, para pagar esses cartões depois. Mas 7,49 por R$7,49 por uma libra, tá bom, né? Então o cara aqui com 1.000 libras, o cara vai no Brasil, paga de patrão mesmo, gasta ali. E o povo fala, pô, o cara tá gastando 10 mil em 2 semanas, em uma semana, ou em 2 dias. E a hora que chegar o momento de pagar esse cartão de crédito, pai? E aí? Essas coisinhas aí que o pessoal do Brasil não vê. Agora eu vejo tudo isso aqui, quando o pessoal chega de volta aqui, e ainda vem um outro retardado e fala, pô, o tempo tá fudido, tá carregando carvão pra baixo pra cima, todo sujo, todo lascado. Tô, velho, tô. Não vou dizer que tô cagando dinheiro, mas não tô ostentando por uma coisa que eu não tenho. Tô ostentando no que eu tenho. Minha vida é assim, minha vida é essa aqui, é simples. Já deixei aberto para todo mundo ver. Não tem frescura nenhuma. Chego no Brasil, eu quero tomar pinga com meu pai, quero tomar cerveja com a minha irmã, né? Fazer ali uma lasanha macarronada pra mamãe no domingão. Aí pegar a molecada ali que eu cresci, né? E aí, piazada, vamos fazer o quê? Vamos pegar um tinguá aqui, que é o tinguá, aquelas vodka baratas, sabe? E misturar com refrigerante, não é Coca-Cola, refrigerante mesmo, Tubaína barata e tal. Pegar aquela cervejinha, neguinho chegando lá ostentando de Boêmia, de Budweiser, de Heineken, de não sei o quê. Essa cerveja aí são as mais capengas que tem por aqui. Só que nele chega no Brasil, um baldinho de Heineken, opa! Velho, eu quero ir pro Brasil tomar Nobisquim, tomar serva, entendeu? Eu quero tomar aquele negócio brabo, eu quero tomar pinga, quero tomar 51, quero tomar teleco-teco, batidinha de amendoim, batidinha de não sei lá das quantas, né? Conhaque presidente, é isso que eu quero ir pra minha terra viver o quanto eu tava na minha terra, é isso que eu quero. Eu quero chegar lá, eu quero tomar um uísque, não sei das quantas, uísque eu tomo aqui. Se eu quiser tomar um uísque 25 anos aqui, ó, um dia de trabalho eu compro uma garrafa de uísque 25 anos. Eu tomo uísque aqui. No Brasil eu quero tomar pinga, quero tomar cachaça, quero tomar ampola, entendeu? Espumante, loura gelada. É isso que eu quero. Quero tomar aqueles vinhão, aqueles garrafão de vinho doce assim, ó, de deixar você 5 dias de ressaca. Entendeu? Não sei o quê, comer carne, não sei o quê, fazer um churrascão, não sei o quê. Eu quero comer galinha caipira. Quero ali pegar um peixinho, pegar aqueles lambarizinhos assim de riozinho pequeno, né? Pegar aqueles bagres assim de rio. É isso que eu quero. Entendeu? Comer um porquinho caipira, chegar no seu Zé, lá, seu Zé, né? Entorta um porco velho aí na adaga aí, faça um chouriço pra nós. É isso que eu quero. Entendeu? Picanha eu como aqui. E mais barato que no Brasil. Aqui o quilo de picanha aqui eu pago 11 conto no quilo de picanha. 11 libras dando o quê? 11 libras hoje tá dando R$80. Picanha eu como aqui, filé mignon eu como aqui. Porque me dá oportunidade. Pô, agora o cara tá ostentando, tá não sei o quê. Não tô ostentando não, velho. Não tô. Só que a carne que sai da América do Sul, que sai da Argentina, que sai do Brasil, chega aqui a preço de nada. No Brasil é que ele mete a faca. Aqui é preço de nada. Um pacote de arroz, 1 quilo de arroz que eu vou comprar aqui, eu pago 80 pi. O que é um pacote de arroz? 5 quilos de arroz aqui vai dar o quê? 3,80, 25 reais. Do bom. É claro que tem outros aqui também, né? Mais encorpado. Eu quero chegar no Brasil, eu quero estar com meu pai, com a minha mãe, eu não quero estar aí, rapaziada, vamos sair, não sei o quê, e beber cerveja aqui, e festa e gandaia. Isso eu já fiz na minha infância. Fiz na minha infância, quando eu falo, quando eu era solteiro, adolescente, novão. Tô velho, pô, tô velho. Porra. O pessoal achando que eu sou menino, porra. Não viu o dilúvio, mas pisei no barro. Entendeu? Então é isso, irmão. Eu quero chegar no Brasil, eu não quero que as pessoas cheguem assim pra mim, aquelas pessoas que nunca olharam pra minha cara no Brasil, ou que olharam pra minha cara como aquele neguinho. O neguinho que vendia cachorro-quente, o neguinho que vendia sorvete, o neguinho que vendia verdura, o neguinho que era menino de rua. Entendeu? Porque eu no Brasil, eu fiquei morando na rua 4, 5 meses, isso ninguém fala. Pô, o cara era meu amigo e tal, não sei o quê. Mas quando eu tava lá no meio da rua, 4, 5 meses lá, só teve 2 ou 3 pessoas que eram meu amigo e o resto, que me viu, ó, fudido, andando de bengala, com a perna fudida, toda lascada, tirando muito nego aí de merda. Que muito neguinho que arrombava confusão pra lá, eu entrei no meio de briga de 5, 6, 7 peão aí pra arrancar quem eu achava que era amigo meu. Tomei no cu, tomei pau, tomei facada, tomei tiro, tomei pancada pra dar de pau. Quebrei muito nego no cacete também, né? Arrebentaram o preto velho aqui quando eu era mais jovem também. Mas nunca tive medo. Pulou 4, 5 ali, é nóis, pai. Arrancou uma faca, carreira. O cara arrancou o revólver, bala dentro, venha. Eu vou virar as costas para tomar balaço nas costas? Não. Aqui, ó. Quero morrer com um balaço na testa. Agora, se você não atirar, você corra, desgraçado.
Então eu já fiz muita merda para ajudar muito nego que eu achava que era meu amigo, e eu ganhei o que com isso? Nada. Aí hoje, o cara, oh, meu amigo, e pá, não, calma. Esse negócio de amizade também não é assim, não. Então, beleza, pessoal, já falei demais, já mandei todo mundo tomar no cu, já mandei a porra toda. Agora, ó, vou pra casa, ter um filhão pra tomar de conta, cozinhar um paranauê lá, e depois, 8 horas da noite, da aula, 4 horas horário de Brasil. Um abraço a todo mundo, beijo no rego, fui.